And C moment meme, the systèmes de défense aérienne Russes S-400 avances sont décharges à la base portuaire de Bandar Abbas in Iran, livres directement de Chine dans un transfert secret que a contourne tous les systèmes de surveillance international de armements. Le ministère de la Défense israélien a publié une brève déclaration. New surveillance les développements. Le leader suprême de l'Iran a post sur les réseaux sociaux. La suprématie aérienne de l'entité sioniste prend fin aujourd'hui. Deux déclarations. L'une d'une nation commune plus d'une décennie de frappes aériennes réussies en profondeur sur le territoire iranien. L'autre du régime qui vient de recevoir les armes antiaériennes les plus sophistiques d'un monde de Pékin. L'une d'eux sous-estimé catastrophiquement ce que s'est passé en soute. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que s'est passé et pourquoi cela change tout dans l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. 6 Sierra Leonean Leones Mars 2026 Environ 04H30 or locale. The images satellites commerciales de Planet Labs ONT capture unactivated and habituel à Bandar Abbas. La plus grande installation navale d'Iran sur la côte sud. Quatre navires sous pavillon chinois identifies comme les navires marchands Hanjin Phoenix. Costco Glory. Mingyang ET Pacific Navigator. ET and Amars dans la section militaire du port. Une zone généralement réservée aux UX actifs navals du corps de gardiens de la révolution iranienne. A 06H00. Les analystes d'ImageSat International ONT confirm que d'énormes conteneurs cylindriques mesurant environ 40 pieds de long étant décharges à la degrés de levage lourd. CES conteneurs correspondant à UX dimensions exacts de composants du système de missiles solaires S-400 Triumph. A 08H15, l'agence de presse d'État iraniennes name, concentration de lignes étroites avec le CGRI, a publié une brève déclaration confirmant la livraison de capacités avances de défense aérienne acquises par le biais d'accords de partenariat stratégique. Notamment, la déclaration n'est mentionnée pas la Russie comme fournisseur. A 10H30, de sources du renseignement israélien expérimentent opers de Reuters ONT confirm que les systèmes étant en effet des S-400, mais ONT reveal un détail crucial. Les missiles avaient été fabriqués en Chine sous licence de la Russie, et non livrés directement de stocks russes. Cette distinction est d'une grande importance. A 12H00, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a écarté les questions sur le transfert lors d'une conférence de presse, déclarant seulement que la Chine entretient de relations commerciales normales avec toutes les nations conformes au droit international. A 14H30, le suivi par satellite a montré les quatre navires chinois quittant les eaux iraniennes, se dirigent vers l'est en direction du Detroit de Hormuz. A 17H00, le commandement central de États Unis a reconnu avoir connaissance de la livraison, mais a refusé de la qualifier de violation d'un accord international spécifique, une réponse soigneusement formulée que révèle l'évaluation juridique américaine du transfert. Pour comprendre le tremblement stratégique que cela représente, vous devez comprendre exactement ce que le système S-400 peut faire etc. à quoi Israël est désormais confronté. Le S-400 Triumph n'est pas une version améliorée de missiles obsolètes de l'ère soviétique. C'est le système de défense aérienne à longue portée de premier plan de la Russie, considéré par les analystes de l'OTAN comme l'un de trois systèmes antiaériens les plus performants sur Terre, et UX côtés du THAAD américain et du système aérien d'Israël. Chaque batterie S-400 SE compose d'un véhicule de poste de commandement, de plusieurs systèmes radar d'acquisition et de gestion de combat, et de jusqu'à deux véhicules de lancement transporteurs réacteurs, chacun portant 4 missiles. Le système peut engager simultanément jusqu'à 36 cibles à de portées allant jusqu'à 400 km, soit 248 miles. Pour mettre cela en perspective, une batterie S-400 positionnée à Bandar Abbas peut engager de avions israéliens opérant au-dessus de Bagdad. Une batterie positionnée à Ispahan peut engager de cibles au-dessus de Tel Aviv. Les missiles voyagent à de vitesses dépassant Mach 12,
plus de 9 000 miles par heure, less rendant presque impossible sans maneuver. Le système utilise 4 types de missiles difference optimizes pour difference envelops the engagement. Le missile 40N6 y offre une capacité de portée maximale contre les avions. Les missiles de croisière ET, les missiles balistiques à portée moyenne jusqu'à 400 km. Le missile 48N6 engage des cibles à portée moyenne avec une manœuvrabilité améliorée contre les avions en fuite. Le missile 9M96E2 fournit une défense ponctuelle contre les munitions guides de précision ET, les menaces à basse altitude. Le missile 9M96 aiguire les engagements à courte portée avec une interception cinétique à impact. Selon le Dr. Michael Alleman, directeur du programme de non-prolifération ET de politique nucléaire à l'Institut international d'études stratégiques, le radar de gestion de bouteilles d'US 400 put detector les avions furtifs à de distances dépassant 150 km. Cela signifie que l'Iran put des sormies voor les chasseurs furtifs F-35 sur lesquels Israël SS depuis pour de frappes pénétrantes contre les installations nucléaires iraniennes. La capacité du système à engager de missiles balistiques modifie fondamentalement la vulnérabilité de l'Iran face aux armes de standoff israéliennes. Auparavant, Israël pouvait lancer de missiles air-sol depuis l'espace aérien libanais, restant en dehors de la couverture de défense aérienne iranienne. Ces tactiques déviantes suicidaires face aux zones de couverture S-400. Les évaluations de renseignement de Jane's Defense Weekly indiquent que la Chine a livre entre 4 et 6 bataillons S-400 complets, fournissant à l'Iran une capacité de couverture s'étendant sur l'ensemble du pays et projetant de parapluies de défense sur l'Irak, l'est de la Syrie et de portions du Golfe Persique. Ce n'est pas une défense ponctuelle de sites spécifiques. C'est une capacité de déni-diaches que contraint fondamentalement la liberté opérationnelle israélienne. Voici le calcul que chaque stratège au quartier général de forces de défense israéliennes à Tel Aviv effectue en ce moment. Depuis plus d'une décennie, Israël a maintenu ce que les analystes de la défense appellent la domination de l'escalade sur l'Iran. Lorsque l'Iran avance son programme nucléaire, Israël a frappé Natans. Lorsque l'Iran a expédié d'armes avances au Hezbollah, les avions israéliens ont attaqué de convois en Syrie. Lorsque les forces iraniennes sont déployées trop près de hauteurs du Golan, les missiles israéliens ont éliminé de postes de commandement. Ce schéma a fonctionné parce que Israël possédait un avantage asymétrique dans 3 domaines critiques: le renseignement, la puissance aérienne et la capacité de frapper de précision. Les services de renseignement israéliens ont infiltré les programmes nucléaires iraniens profondément chez elles ont vol l'ensemble de archives nucléaires d'un entrepôt à Téhéran. La puissance aérienne israélienne a opéré avec quasi-impunité dans toute la région car les défenses aériennes iraniennes n'y pouvaient pas engager de manière fiable les F-35 ou même les F-16 plus anciens utilisant d'armes à distance et la guerre électronique. La capacité de frapper de précision israélienne signifie que même les cibles fortement défendues pouvaient être détruites sans risquer la vie de pilotes. Chacun de ces avantages a subi un coup catastrophique. Les systèmes S-400 modifient fondamentalement l'équation de la puissance aérienne. Selon le général de l'Air Force Philip Breedlove, ancien commandant suprême de forces alliées en Europe, le S-400 crée un bulle de déni-diaches que force les avions adéquats à rester en dehors de la zone d'engagement, acceptant une efficacité d'armes réduite, ou à pénétrer dans la zone en acceptant de probabilités de pertes dramatiquement plus élevées. Pour Israël, que déploie environ 39 chasseurs furtifs F-35 à dire comme fer de lance de essai capacité de frapper offensive, perdre même 3 ou 4 avions lors d'une seule opération représenterait un défaite stratégique. L'armée de l'air israélienne n'y peut pas absorber de pertes à de niveaux devenant acceptables dans de conflits entre grandes puissances. Chaque F-35 coûte 120 millions de dollars. Chaque pilote nécessite une décennie de formation.
Israel NE put pa compenser SES perts par un mobilisation industrielle comme le font les grandes puissances. Du point de vue de l'Iran, la livraison des S-400 accomplit exactement ce que Tehran a recherché pendant 20 ans. Une dissuasion crédible contre les actions militaires israéliennes. Le précédent réseau de défense aérienne de l'Iran SE composite principalement de systèmes produits localement bases sur une technologie obsolete, completes par de systèmes S-300 PMU2 Russes livres in 2016. CESS 300 fournissant une défense ponctuelle de installations critiques, mais manquant de portée de capacité pour établir un déni d'espace. Les pilotes israéliens planifient de missions hors de la couverture S-300 restant en dehors des zones d'engagement ou utilisant la guerre électronique pour dégrader l'efficacité de radars. Face AUXS 400, CES tactiques deviennent exponentiellement plus difficiles. Les multiples fréquences radar du système rendent le brouillage beaucoup plus difficile. Sa portée étendue élimine les positions de retrait sûres. Sa capacité à engager plusieurs cibles simultanément empêche les attaques de saturation de submerger les défenses. Le Dr. Uzi Rubin, ancien directeur de l'Organisation de défense antimissile d'Israël, a expliqué dans une analyse de 2024 que l'OS 400 n'a pas besoin de détruire chaque avion adéquat pour atteindre un effet stratégique. Il doit simplement imposer de probabilités de pertes inacceptables que font que le coût de l'action militaire dépasse le bénéfice. Le jeu plus profond ICI implique le calcul stratégique de la Chine etc. que Peking gagne en armant l'Iran avec des armes communissant directement la sécurité israélienne. Cette livraison n'est pas produite parce que de responsables chinois sont sinis charitables envers Tehran. C'est un positionnement stratégique pour une confrontation multipolaire avec les États-Unis et leurs alliés. Selon le Dr. Rush Doshi, directeur de l'initiative de stratégie chinoise à la Brookings Institution, explique que la Chine a systématiquement poursuivi ce qu'elle appelle de stratégies de neutralisation visant à réduire les avantages militaires américains en ainsi incrent plusieurs défis simultanés que divisent l'attention et les ressources des États-Unis. Armor l'Iran avec des S-400 atteint plusieurs objectifs chinois simultanément. Tout d'abord, cela complique la planification militaire américaine sur deux théâtres. Si Israël demande un soutien américain pour de frappes contre des installations nucléaires iraniennes, les forces américaines doivent désormais tenir compte de défenses aériennes sophistiques conçues par les Russes que pourraient menacer les avions américains ainsi que ceux d'Israël. L'US Air Force devrait consacrer de bombardiers furtifs B-2, de F-22 Raptors et d'importants moyens de guerre électronique et de suppression de défenses aériennes ennemies à toute opération majeure contre l'Iran. CES moyens ne peuvent pas simultanément soutenir des opérations dans le Pacifique SI en conflit éclaté avec la Chine au sujet de Taïwan. Deuxièmement, cela renforce la position de la Chine sur les marchés de l'énergie au Moyen-Orient. L'Iran contrôle les deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel et les quatrièmes plus grandes réserves de pétrole au monde. Un Iran militairement plus fort que peut résister à la pression occidentale devient un partenaire énergétique plus fiable pour Pékin. Les entreprises énergétiques chinoises ont signé d'énormes contrats de développement avec l'Iran dépassant 400 milliards de dollars sur 25 ans. CS investissements en reportant que l'Iran reste stable et indépendant. Troisièmement, cela démontre aux partenaires chinois potentiels que Pékin peut fournir un soutien militairement significatif malgré la pression occidentale. La Russie a fourni des S-400 à la Turquie malgré les objections de l'OTAN, démontrant sa fiabilité envers Ankara. La Chine fournissant des S-400 à l'Iran malgré l'opposition israélienne et américaine envoie le même signal à travers le Sud global. Les nations envisagent une orientation stratégique vers la Chine voyant de preuves concrètes que Pékin soutient ses partenaires avec des armes qui fonctionnent.
Le rôle de la Russie dans ces transferts est delibrement ambigu mais stratégiquement significatif. Moscou a initialement développé le S-400 et accord unlicensed de technologie de production à la Chine in 2014. Les versions chinoises, désignées HQ 9B, integrant de composants nationaux mais maintenant la compatibilité avec les missiles ET radars fabriques en Russie. Selon une analyse du Center for Strategic and International Studies, la Russie a probablement approuvé ces transferts spécifiques même SI de enterprises chinoises ONT fabrique les systèmes. Car Moscou considère que complique la planification opérationnelle américaine et israélienne est bénéfique pour les intérêts stratégiques russes. La Russie et l'Iran ont considérablement approfondi leur coopération militaire depuis 2022. Les drones iraniens soutenant les opérations russes in Ukraine et les concealers russes aident l'Iran à développer de missiles balistiques. Marc Galeotti, chercheur senior à l'Institut Royal de Services UNIS, a expliqué que la Russie considère l'Iran comme un partenaire stratégique dans la création d'un ordre mondial multipolaire que contraint le pouvoir américain. Permettre aux défenses aériennes iraniennes de fonctionner sur les intérêts russes même si Moscou n'y tire pas directement profit de la vente. Le scénario cauchemardesque auquel les planificateurs de la défense israélienne sont désormais confrontés ressemble à ceci. L'Iran achieve le développement d'armes nucléaires tout en étant protégé par de défenses aériennes S-400 que rendant les frappes préventives prohibitivement coûteuses. Voici comment c'est menacée du rôle. Les évaluations de renseignements de l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquent que l'Iran a déjà enrichi de l'uranium à 60% depuis dans l'installation souterraine de Fordow. L'enrichissement de qualité militaire nécessite un prix de 90%. On a tape technique que l'Iran a démontré être capable d'atteindre en quelques semaines SGL la choice. Les inspecteurs internationaux mentionnent actuellement de équipements de surveillance dans les installations nucléaires iraniennes déclarent. Mais CETHs pourraient prendre fin à tout moment si l'Iran décide d'expulser les inspecteurs, comme il est menace à plusieurs reprises. Sans inspecteurs, l'Iran pourrait enrichir à un niveau d'armement et fabriquer de dispositifs nucléaires dans un délai de 3 à 6 mois selon les estimations de l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Les planificateurs militaires israéliens ont toujours supposé que l'Iran s'approche d'une véritable capacité d'armement. Israël pourrait mener de frappes préventives pour détruire les installations d'enrichissement et les sites de développement d'armes avant que Téhéran n'atteigne un arsenal nucléaire opérationnel. Cette hypothèse repose sur la capacité israélienne à pénétrer l'espace aérien iranien et à frapper de cibles souterraines renforcées. Les systèmes S-400 remettent fondamentalement en question cette hypothèse. Chaque installation nucléaire majeure iranienne peut désormais être protégée par des zones de couverture S-400 que forcent les avions israéliens à rester à l'extérieur et à utiliser des armes à distance avec une efficacité réduite contre des cibles douces. Ou à pénétrer et à accepter de pertes potentiellement catastrophiques. Si Israël perd 6F-35 et des pilotes en frappant Fordow, la mission ATL réussit même si l'installation est détruite, qu'est-ce passé-il lorsque l'Iran reconstruit ses capacités d'enrichissement en du ANS alors que Israël a besoin de 5 à 7 ANS pour remplacer les avions perdus et reconstituer l'expérience de pilotes? La logique stratégique que rendait les frappes préventives viables. Échanger de avions contre l'élimination permanente de menaces existentielles. S'effondre lorsque la menace peut se reconstituer plus rapidement que la capacité de frapper, peut se régénérer. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, comprend parfaitement ces calculs. Lors d'un discours en février 2026, il a déclaré que nos capacités de défense garantissent que l'entité sioniste peut pas empêcher notre programme légitime d'énergie nucléaire d'atteindre son plein potentiel. C'est un langage diplomatique
pour le développement d'armes nucléaires protégées par de défenses aériennes que rendent la prévention militaire impossible. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu que l'Israël n'y permettra jamais à l'Iran d'obtenir d'armes nucléaires. Et nous possédons de capacités que nos ennemis n'y peuvent pas imaginer. C'est également un langage diplomatique pour des options que pourraient inclure des opérations spéciales de sabotage, de cyberattaques et de actions clandestines plutôt que de frappes aériennes conventionnelles. Mais ces approaches asymétriques ont déjà été essayies à plusieurs reprises. Les services de renseignement israéliens ont assassiné plusieurs scientifiques nucléaires iraniens. Les armes cybernetiques Stuxnet ont détruit de centrifuges usés en Natans. Des explosions mystérieuses ont endamagé de installations iraniennes de dizaines de fois. Aucune de ces actions n'a arrêté de manière permanente le programme de l'Iran. Ils ont imposé de délais mesures en mois ou en années. Mais l'Iran a constamment reconstitué ces capacités. Si les frappes militaires conventionnelles deviennent trop risquées, Israël épuise les options pour empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Il y a trois scénarios pour la fécondation de la déroule, et la distribution de probabilités devrait terrifier quiconque s'inquiète de la stabilité au Moyen-Orient. Le premier scénario est une résolution diplomatique par le biais de négociations renouvelées. ETJE va s'assigner à cela une probabilité d'environ 30% pour que la diplomatie réussisse. Plusieurs conditions doivent s'aligner simultanément. Les États-Unis doivent offrir à l'Iran un allègement de sanctions suffisamment significatif pour justifier l'acceptation par Téhéran de limites permanentes sur l'enrichissement nucléaire. Ces limites devront inclure un contrôle strict de l'AIE qui empêche le développement d'armes. L'Iran doit accepter ces restrictions malgré le fait qu'il vient d'acquérir de défenses aériennes que théoriquement protègent les installations nucléaires contre une action militaire. Pourquoi l'Iran ferait-il de compromis maintenant alors qu'il déchante de cartes plus fortes que jamais? La logique n'y fonctionne que si la direction iranienne priorise le développement économique par rapport à la capacité nucléaire. Il existe de preuves que des segments de la société iranienne et même certaines parties du gouvernement se hatent exactement ces résultats. L'économie iranienne a souffert de manière catastrophique sous les sanctions. L'inflation dépasse 40%, le chômage de jeunes approche 40%, l'exode de cerveaux voix de iraniens éduques émigrer en masse. La réouverture des exportations de pétrole iranien et la reconnexion au système bancaire international pourraient fournir un soulagement économique que stabilise le régime et améliore les niveaux de vie. Le président Masoud Pezeshkian, élu en 2024, représente la faction réformiste qui a historiquement favorisé un compromis nucléaire. Mais Pezeshkian n'y contrôle pas la politique nucléaire. C'est le guide suprême commun que le fait, et commun a régit chaque précédent accord global. Les États-Unis font face à des obstacles politiques internes pour offrir un allègement suffisant de sanctions. Les républicains au Congrès s'opposent à tout accord que leverait de sanctions majeures sans de mesures de vérification absolument solides que l'Iran n'accepterait jamais. Les précédents accords nucléaires sont effondrés en partie parce que les exigences de vérification sont devenues impossibles à satisfaire politiquement. Pourtant, une probabilité de 30% n'est pas nulle. Des canaux diplomatiques informels entre Washington et Téhéran ont continué même pendant de périodes de tension maximale. Des médiateurs omanes ont facilité les discussions. Les puissances européennes se hâtent une résolution diplomatique pour prévenir une guerre régionale. Si des négociations sérieuses commencent dans les 30 prochains jours et que les deux parties montrent un volant de compromis sur des positions essentielles, un désescalade reste possible. Le scénario du est une action militaire limitée qui n'y s'intensifie pas en guerre à grande échelle. ETJ attribue à cela une probabilité de 45%, si qu'en fait le résultat le plus probable à court terme. Voici comment se déroule une escalade contrôlée. Israël mène des opérations secrètes ciblant les systèmes S.
400 avant tuils any deviant playment operationals. Des keeps de forces spéciales infiltrant aileron et plant into explosives. Des cyberattacks compromettent les systèmes de gestion de combats. Loose sabotage and damage les composants radar lures du transport de ports vers les sites de deployment. CES actions restant en dessus du sol de frappes aériennes conventionnelles et offrant à Israel une dénégation plausible. L'Iran répond par un riposte limitée. Peut-être de frappes de missiles sur de installations militaires israéliennes par le biais de forces par procuration in Syrie ou in Iraq. Calibres pour démontrer la détermination sans provoquer de pertes massives que déclencheraient un contre-attaque israélien massif. Les deux parties signalant de la retenue taud en démontrant leur capacité. Les États-Unis imposant de sanctions supplémentaires et UX enterprises chinoises impliquées dans le transfert des S-400, cherchant à dissuader de futures livraisons sans déclencher de confrontation militaire directe avec Pékin. Israel accélère le développement de technologies de contre S-400, y compris de systèmes de guerre électronique avances, de munitions de patrouille conçus pour chasser les radars, et potentiellement d'armes à énergie dirigée capables de désactiver les capteurs de missiles. Cette escalade de chat et de service SE poursuit indéfiniment, sans chacune de deux parties en obtient un avantage décisif, mais les deux évident une guerre catastrophique. La logique stratégique que suscite ce scénario est que toutes les parties ont de fortes incitations à éviter une guerre totale, mais ils ne peuvent pas non plus se permettre d'opérer faibles sur le plan intérieur. Israel ne peut tolérer une capacité permanente d'armement nucléaire iranienne, mais il ne peut pas non plus accepter de pertes dues à une attaque frontale contre de cibles défendues par des S-400.